네, 오늘 퍼플레이 첫 번째 AMA 라이브에 참여해주신 모든 퍼플레이어스 여러분께 감사의 말씀 전합니다. Hello and welcome, gamers. I'm your community manager, Min, and we are here today for an exciting live AMA session for the first time with the Perplay team. I know you're all eager to learn more about this Game and Learn project that's been making waves in the GameFi world. For those who may not be familiar, Perplay is the world's first Game and Learn platform where gamers can earn from playing any game. Why don't we start by introducing the real stars of the show? Joining us today here are core team members from Perplay who are here to answer your burning questions. 네, 그럼 오늘 이렇게 네 분과 함께 퍼플레이 AMA를 시작하게 되었는데요. 첫 번째로 소개해드릴 분은 우리 퍼플레이의 프로젝트 리더이죠. 예, 준김 소개해드리겠습니다. So I would like to introduce first our project team leader, Jun Kim. 네, 안녕하세요. 퍼플레이 팀 리더를 맡고 있는 준킴입니다. 저는 그 퍼플레이의 기획과 설계를 맡고 있고요. 그 팀 리더로서 저희 팀 소개를 조금 하면은 저희가 한 40명 조금 넘게 있는데 전부 게이머고요. 게임을 너무 좋아해서 계속 게임 개발해 왔고, 그리고 되게 블록체인이 신박하잖아요. 그래서 블록체인하고 게임하고 조화롭게 뭔가 플랫폼을 만들 수 있을 것 같다라고 해서 저희가 그동안 참여한 제작한 게임이 한 100개는 넘는 것 같은데 그 좀 혁신적인 플랫폼을 선보이고 싶어서 이렇게 모이게 되었고요. 이렇게 유저분들 만나게 돼서 반갑습니다. Hi, so I'm Jun Kim. I'm the project team lead, and I'm in charge of the project planning and design of all of the Perplay project. If I were to introduce our team, we are actually composed of 40 members who are all gamers, of course, by heart, and who all have experience in game development. We actually have developed at least a total of 100 games. And we also have taken interest in blockchain. That's why we have come up with the Perplay project. We believe that we can create something very revolutionary through Perplay. 네, 두 번째로 소개해드릴 분은요, 퍼플레이 서비스 총괄을 맡고 있는 임재청 CEO입니다. Right. So the second person I will be introducing is Jae-Chung Lim, who's in charge of the service operations of Perplay. 네, 안녕하세요, 여러분. 저 퍼플레이 서비스 총괄을 맡고 있는 블록버스터 랩의 대표 임재청입니다. 여러분 게임 좋아하시죠? 조금만 기다리세요. 자기가 좋아하는 게임을 하면서 토큰도 채굴할 수 있는 그런 신박한 세계가 곧 열립니다. Right. So I'm Jae-Chung Lim. I'm in charge of the service operations, and I'm also CEO of Blockbuster Lab. I think you're all very excited for the Perplay app, isn't it? Soon, you'll be able to meet the Perplay app where you'll be able to play games and earn from playing any of those games. So just stay updated. 네, 자 다음에 소개해드릴 분은요, 우리 퍼플레이의 모든 기술력과 보안, 여러분의 자산을 지켜줄 MS CTO입니다. Right. So the next person I will be introducing is MS Shin, who's the Chief Technology Officer of Perplay. 네, 안녕하세요. 유저들의 즐거운 서비스하고 그다음에 안전한 자산 관리를 위해서 즐겁게 개발하고 있는 CTO MS입니다. 매일 그 회사에서 처박혀가지고 너무너무 힘들었는데 오늘 여러분과 같이 소통하게 돼서 너무 반갑습니다. So I'm MS Shin, CTO of Perplay, basically in charge of everything related to technology, making sure that it's secure. And I'm also in charge of the overall development of the Perplay app. It's been very hectic these days. There have been some challenges, but I'm really glad to have you all here today with us. 네, 오늘 지금 100명 정도 시청하고 계신데 오늘 AMA 라이브를 시청해 주신 분들을 위해서 특별하게 NFT 에어드랍 5개를 준비했으니까요. 끝까지 많은 시청 부탁드리겠습니다. So I'm seeing that we have a lot of people in the audience here today, and we've prepared an NFT airdrop for you. So if you stay until the end of the AMA session, and if you join our events, you can get a chance to win in the NFT airdrop. 오케이, 메이 땡큐.
자, 그럼 본격적으로 한번 우리 리더님과 CEO님, CTO님을 모시고 한번 인터뷰를 진행해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 질문은 아무래도 이 퍼플레이 프로젝트가 어떻게 시작되었는지에 대한 궁금증에서 나온 질문 같아요. 이 부분은 우리 주연 리더님께서 답변해 주시면 좋을 것 같습니다. Right, so let's jump into the questions pouring in from our community. We have a question here asking about the challenges that you faced during the project development stage. So what are those challenges? 네, 아까 말씀드렸듯이 저희는 그 블록체인하고 게임하고 이렇게 콜래보레이팅해서 플랫폼을 만들려고 했잖아요. 그러니까 사실 되게 좀 챌린징 한 것들이 있었어요. 우리 경험들을 다시 종합해서 여기서 논의를 거쳐서 어떻게 하면은 우리의 사용자들, 그러니까 우리 게임 유저들도 있고 게임 개발사들도 있고 다 행복하게 그리고 즐겁게 게임을 더 하게 만들까? 어떻게 플랫폼을 기획하고 구성하면 될까요? 굉장히 많은 뭐 고민, 뭐 의논, 충돌 이런 걸 가지느라 그 부분이 제일 힘들었고 또 제일 보람됐던 일인 것 같고요. 그거를 되게 잘할 수 있었던 것 중에 하나는 그냥 원팀으로서 저희가 원고를 가지고 지금까지 사실은 R&D를 1년 이상 준비해서 사실 개발도 거의 다 준비가 된 상태이기 때문에 저희는 지금 굉장히 좀 이렇게 약간 벅찬 가슴을 갖고 있거든요. 그래서 무엇이 힘들었냐고 하면 되게 힘들었지만 굉장히 즐거웠다 이렇게 얘기하고 싶네요. Right, well, it wasn't easy at the first part because we had to pull in everything that we had, all our expertise, all our resources. But the one thing that we had in mind is that we're not just creating an app. We're trying to build something revolutionary. And I think one important aspect here is the project team itself. So, you know, in every part of the development stage, when we were poring over NFT concepts or app interfaces, or, you know, talking for long hours of meetings to find solutions, we always try to take things from our users' perspective. So of course we did get stuck at certain bottlenecks, and you know there were deadlines that we were pressured about, but we reminded ourselves of our mantra: one team, one project, one goal. So you know the Perplay team is made up of professionals in game development and operations. So we knew, we were confident that we could always get on the same page regardless of these challenges. 네, 앞에서 제가 중요한 공지를 하나 빼먹었다고 하네요. 오늘 이벤트 라이브, AMA 라이브 중에서 이벤트 2개를 더 준비를 했고요. 이벤트 코드 라이브 중 송출을 해서 해당 코드를 디스코드 이벤트 채널에 입력하면 추첨을 통해서 50분에게 50 엑스퍼, 총 2,500 엑스퍼를 제공합니다. 두 번째 이벤트는 실시간 채팅창에 디스코드 아이디, 그다음에 하바 월렛을 입력해 주시면 되고요. 별도의 그 공지사항의 구글 폼 URL이 있으니까 그쪽을 통해서 신청해 주시면 되겠습니다. 역시 마찬가지로 총 50분에게 50 엑스퍼씩 2,500 엑스퍼를 지급하는 이벤트가 진행되고 있으니까 공지사항 참고해 주세요. All right, so of course we can't just go on without our events. We have prepared 2 events for you, and one of that is if you take a note of the secret code or the coupon code that will be shown in the live chat, and if you put that in our Discord channel, you may get a chance to win 50 per tokens, 50x per tokens, and we have a pool price of 2,500, so you can get a chance to win. Another event that we have here is the Discord ID and Hava wallet address, so you stand by for the links that our Perplay team will be displaying in the live chat. Use that link, enter your information there, and get a chance to win expert tokens as well. 네, 감사합니다. 자, 그럼 이어서 인터뷰를 좀 진행해 보겠습니다. 이번에는 우리 임재청 대표님께 한번 여쭤볼게요. 사용자가 좀 보상을 받을 수 있는 그런 기존의 다른 프로젝트들이 많은데 퍼플레이는 어떠한 차별성이 있을까요? Right, so there are actually a lot of projects, play-to-earn projects that are out there. What sets Perplay apart from other projects that allows users to earn rewards? 네, 제가 답변을 드리겠습니다. 가장 큰 이제 특징이라고 한다고 하면은
세상의 모든 게임을 게임 앤 언으로 만들어주는 플랫폼이다. 이렇게 표현할 수 있을 것 같습니다. 그 기존에는 보면은 비슷한 이제 보상을 주는 게임에 대한 보상을 주는 플랫폼들이 많긴 했는데요. 근데 꼭 정해진 게임들, 내가 굳이 하지 않아도 되는 게임들, 그런 게임들만 온보딩 되어 있는 형태였거든요. 그런데 저희 퍼플레이는 어떤 게임이든 본인이 즐겨서 하는 게임이면 어떤 게임이든 전부 다 저희가 가치를 보상한다. 이런 개념으로 접근하시면 될 것 같습니다. Right, so I think the one point that makes Perplay unique from other play and earn games is that we are the first in the world to make any game a game and earn game. So this means that from a gamer's point of view, you get to really enjoy what you like. And that's what we think redefines the gameplay experience. We want to be able to build something that we can be proud of, a platform that revolutionizes the global game ecosystem. 네, 감사합니다. 화면을 보셔서 알겠지만 다음 답변자님께서 열심히 대본을 보고 계셨습니다. 자, 이 MS 신께 여쭤볼게요. 퍼플레이는 사용자가 KYC 인증을 받아야 하나요? Right, so this is a question for MS Shin, since it's a technical question. So will Perplay require users to undergo KYC verification? 저는 개발자 이전에 게임 유저이고 플랫폼 유저라고 생각을 해요. 그래서 결론부터 말씀드리면 필요 없다라고 생각을 하고 있습니다. 여러 앱에서는 이름, 주소, 전화번호 이런 것들 다 받는데, 물론 그런 것들이 암호화라든지 여러 가지 것들을 통해 가지고 받으려고는 하는데 필요 없을 것 같아요. 물론 이게 필요 없다는 게 어떤 안정성이나 이런 부분에 대해서 걱정이 많으실 것 같은데, 저희 퍼플레이는 웹3 플랫폼이고 이러한 모든 자산을 여러분들이 공유하고 있고 그 내용 자체가 다 투명하게 공개되기 때문에 안정성 측면에서도 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. Right, so we acknowledge that KYC verification is an important approach to maintaining security of user identity and assets. But I don't really think that it's necessary. But when I say that it's not necessary, I do not mean that it's not safe either. Since Perplay is a Web3 based platform and we are conducting transactions over blockchain, blockchain is transparent and users take ownership of their assets and freely trade them. So in our case, in the Perplay app, however, we do not collect personal information about users such as names, addresses, and phone numbers. So I don't think there's a need for concern. 네, 좋은 답변 감사드리고요. 네, 다음은 아무래도 오늘 퍼플레이 팀 자체가 한국에서 시작을 했다 보니까 한국에 관련된 질문들이 꽤 많이 왔습니다. 이 질문은 우리 임재청 대표님께 여쭤볼게요. 한국에는 이제 VPN이 없는 게임이 이제 불법으로 되어 있죠. 그래서 퍼플레이 플랫폼은 기존 P2E 게임들의 방식과 어떤 게 다른지 한번 설명을 부탁드리겠습니다. Right. So since Perplay was actually developed from Korea, I think there's a lot of interest from our Korean community members out there. So this question is about playing play-to-earn games in Korea. So you know that in Korea, we cannot play play-to-earn games without VPN, as they are not considered to be legal. So can Perplay platform be considered different from the traditional play-to-earn models? 네, 제 이 질문을 상당히 많이 받습니다. 그 디스코드나 기타 커뮤니티 채널 통해서 많이 봤는데요. 한국에서 이제 P2E 게임이 불법이다라고 하기보다는 좀 약간 제재를 많이 받고 있고 서비스를 불가능한 상황인데요. 이유는 이제 게임산업진흥법이란 게 우리나라에 있습니다. 여기서 이제 모든 게임은 등급 분류를 받아야 되는데요. 이 P2E 게임이라는 게 이제 플레이한 시간만큼 아니면 그 채굴한 어떤 재화만큼의 이거를 현금으로 환급을 하는 약간 요런 자체가 일단은 불법이다, 사행성을 조장한다는 것 때문에 지금 제재를 받고 있거든요. 근데 걱정하지 마세요. 저희 퍼플레이는요, 일단 게임이 아니라서 등급 분류 대상이 아니고요. 저희는 모든 게임, P2E 게임뿐만 아니라 그렇지 않은 모든 게임에 대해서 저희가 게임 앤 언을 추구하기 때문에 걱정하시는 문제는 전혀 없을 거라고 봅니다. 믿어주십시오.
So I do get a lot of questions like this actually across all our channels, like on Discord. So the Game Industry Promotion Act in Korea mandates that games undergo evaluation rating in order to launch their service legally in Korea. However, in the case of play-to-earn games, their monetization aspect prevents them from being qualified for this evaluation rating. And because of that, they are not allowed to be serviced in Korea. However, since Perplay is not a game, it's not subject to evaluation rating and is considered a regular app in the marketplace. So I don't think there's a need to worry about it. 네, 좋은 답변 감사드리고 여러분들 좀 제가 처음에 오늘 에어드랍을 5개 NFT 드린다고 했었는데 AMA의 조금 액티비티를 위해서 첫 번째 퀴즈를 한번 내보내겠습니다. Right, so let's break the ice for a short while with a question, a surprise quiz, okay, where you'll be able to win an NFT. Are you all ready? 네, 자 그러면 모두 저희 퍼플레이 공식 디스코드 아시죠? 일단 한번 다 접속해 보실까요? Right, so does everyone here know what our Perplay Discord is? Can you all log in on your computers or on your mobile phones? Yes, please. 자, 지금 라이브로 보고 계신 분들만을 위한 특별한 에어드랍이죠. 자, 문제 나가겠습니다. 현재 퍼플레이 디스코드에 멤버 수는 몇 명일까요? 가장 먼저 채팅창에 올려주시는 분께 에어드랍 내려드리도록 하겠습니다. All right, so how many members does the Perplay Discord have? Go. The first person who can type it correctly here in the live chat gets the first NFT. 정확한 숫자여야 합니다. Wow, it's It should be an $200 exact worth of number. NFT. All right, please look carefully and write down the exact number. Do we have a winner? Okay, let me see here. Some got pretty close, but not exactly. All right, so who's the winner? Is 와우. Let me see. Oh, there's just so many of you here. I'm not sure if we have a winner. 누구죠? 누군가요? All right. Yeah, still checking here the live chat. 아, 네, 나왔습니다. 제가 딱 질문 드렸을 그 타이밍이죠. 그 타이밍에 맞춰주신 분은 정답은 6만 363명이었고요. 맞춰주신 분은 소니아 K님이십니다. 축하드립니다. 와우. Right, so we have our 와우, winners, 축하합니다. Sonia K, for 축하합니다. 60,363 와우. Discord members. Congratulations, you win one NFT. 네, 저희 스텝에서 별도로 메시지를 드려가지고 아마 정보 요청을 드릴 겁니다. Right, so we'll be asking for your details later on. So please wait for the announcement. 자, AMA 라이브 참여하길 잘했다 이런 생각이 드시죠? Right, so isn't it great that you're here with us live right now? 자, 그럼 이제 인터뷰를 좀 이어서 바로 가보겠습니다. 이번에는 우리 준 리더님께 여쭤보겠습니다. 퍼플레이는 한국 시장을 어떻게 바라보고 있나요? Right, so this is a question for the project team leader. How does Perplay foresee the Korean market? 아시겠지만 한국은 죄송합니다. 아시겠지만 한국은 게임을 되게 잘 만들거든요. 네, 게임을 되게 잘 만드는 개발사가 굉장히 많고요. 그리고 한국은 또 게임을 굉장히 좋아하는 유저가 많아요. 정말 큰 시장이죠. 그래서 저희는 퍼플레이가 그 게임 개발사들이 글로벌 유저를 많이 만날 수 있게 하고, 그리고 게임 유저들은 더 좋은 게임을 많이 즐길 수 있게 하는데 힘이 되고 싶어요. 그런 면에서 한국은 정말 중요한 시장입니다. So as you know, Korea is a leading country in game development with several AAA game studios.
and it's home to the world's largest game market with a massive number of gamers who love playing games. Perplay aims to support Korean game companies in reaching more global users to connect them together. And we aim to empower Korean users to enjoy global games even more. 네, 아무래도 우리 퍼플레이 팀이 한국에서 시작을 했기 때문에 한국에 대한 관심이 아주 많은 것 같습니다. So I think there's really a lot of interest for Perplay in the Korean market. 자, 그래서 이어지는 질문은요. 한국의 게임 시장을 주도하는 게임사가 굉장히 많은데요. 글로벌리하게 많은 사랑을 받고 있죠. 이러한 게임사들과의 어떠한 파트너십 계획이 있는지 궁금하다고 합니다. 우리 임재청 대표님께 답변해 주실까요? So since there are a lot of Korean leading companies who develop really good games across the whole world, do you have any plans to establish partnership with these Korean leading companies who are at the forefront of the gaming market? 네, 당연히 저희 퍼플레이는 지금 모든 게임 회사들과의 협업에 대해서 매우 긍정적으로 진행 중이고요. 그리고 여러분들이 지금 플레이하고 계신 아실만한 게임들과 협업을 파트너십을 조만간 체결 계속할 예정입니다. 그리고 저 특이한 점이 있다라고 자랑스러워할 점이 있다라고 하면은 이렇게 큰 메이저 게임뿐만 아니라 저희는 이제 중소 게임사라든지 인디 게임 그리고 이런 여러 가지 스타트업들 이런 부분들을 저희가 이제 같이 이제 상생하기 위해서 저희가 자체적으로 에코펀드를 조성해서 저희가 함께 공생하는 저희가 지금 생태계를 계속 지속해 나갈 예정입니다. 저희는 게임을 좋아하는 사람들이 모인 만큼 한국뿐만 아니라 전 세계 게임 시장 생태계를 지속적으로 저희가 공생할 수 있는 이런 시스템, 이런 프로세스를 앞으로 계속 만들어 나갈 계획입니다. So Perplay naturally thinks of collaboration with game companies in a very positive light. And currently we are preparing partnerships with leaders in the field as well. One of the particular plans that we have is establishing our own eco fund to foster a healthy game ecosystem. And we are actually doing this to step up, to support the overall growth and development of the game industry, which includes not only the big game companies, but also small game companies, startups, and indie developers. We also plan to create a sustainable, symbiotic system, a kind of win-win scenario that that we could use to bring together game developers and users who enjoy games. 네, 감사합니다. 그럼 다음 질문 바로 이어가 볼게요. Right, so the next question. 퍼플레이 플랫폼에서 할 수 있는 게임의 종류 그리고 다른 NFT 프로젝트와의 협업도 할 계획이 있는지 한번 답변을 부탁드릴까요? Right, so could you please tell us more about what type of games can be played on the Perplay platform, and do you have plans to collaborate with other NFT projects in the future? 네, 퍼플레이는 그 게임 앤 언 플랫폼이기 때문에 게임이라면 다 되고요. 그러니까 P2E 게임들 기존에 있는 거 앞으로 나올 것도 다 되고요. 그리고 저희는 이제 블록체인 플랫폼이니까 블록체인 관련사들 있잖아요. 관련 프로젝트들하고도 당연히 협업을 해서 블록체인을 보다 더 쉽게 편하게 안전하게 쓸 수 있도록 여러 가지 당연히 협업도 열려 있고 진행하고 있습니다. Right, so since Perplay is a game and earn platform, all apps that are categorized as games in the Play Store and App Store and all ongoing play-to-earn games are exactly, of course, playable. Perplay is a platform which is open to all Web2 games, and since it's also a Web3-based platform, it's of course open to Web3 games. So collaboration is always welcome. 네, 제가 오늘 그 에어드랍으로 드리는 NFT에 관련된 퀴즈 정답은요, 채팅창에 유튜브 채팅창에 남겨주시면 되고 저희 공지사항에 있는 이벤트는 공지사항 안내에 따라서 참여해 주시면 감사드리겠습니다. Right, so just keep on watching out for the announcements here on our live chat for our events that we have prepared for you. 네, 다음에는 약간 좀 기술적인 질문인데요. MS 준비해 주시고요.
So this is more of a question regarding technology. So I think it would be better for MS Shin to answer this question. 네, 다양한 종류의 게임을 플레이를 해도 코인을 체결할 수 있다는 것에 대해서 조금 더 구체적으로 설명을 듣고 싶다고 하고, 그리고 어떠한 시스템으로 구동이 되는지에 대해서 한번 설명을 부탁드리겠습니다. So I would like to know more specifically about being able to mine coins while playing various types of games. And I also want to know how the system works. 대답하기 전에 일단 다리 방향 좀 바꾸겠습니다. 어떤 분이 다리 방향 바꾸면 안 된다고 그래가지고 계속 참고 있었는데 너무 힘드네요. 사실 이 문제는 제가 이 프로젝트에 참여하게 된 가장 큰 이유였던 것 같기도 해요. 어떤 한 프로젝트에 귀속된 게 아니라 모든 게임, 내가 즐기고 있던 게임, 그리고 또 추가되는 모든 게임을 한다? 상당히 기술적으로도 그렇고, 그리고 기존에 생각하지 못했던 상당히 많은 것들을 챌린지하게 되는 그런 문제였던 것 같아요. 그것을 저희가 내부적으로는 플레이 증명이라고 하고, 또 그것을 편하게 내부에서는 POP 시스템이라고 부르고 있습니다. 이것은 결과론적으로는 그것을 저희는 해냈고 특허 출원을 하게 됐습니다. 그를 통해서 아까 말씀하신 대로 다양한 게임을 통해 가지고 많은 사용자들이 이득을 볼 수 있게끔 그런 시스템을 저희가 갖추고 있습니다. So it was actually a challenge at the beginning since it's not easy. So far it seems like we haven't even imagined creating a platform where you can play games that you already like and then earn tokens from them. And if you think about it, there will be even more games which will be developed in the future. So I think that's a challenge. But we have created Perplay here, and we use the proof of play algorithm, which will identify games on the user's phone and can measure your play time. So with Perplay, you can earn tokens by simply downloading the game that you want to play, and then you launched it on Perplay. So I think this is what makes Perplay the world's first game and earn platform. 네, 아무래도 이 질문은 수많은 이용자분들이 과연 어뷰징을 어떻게 막을 것이냐에 대한 질문인 것 같아요. 그래서 이 플레이 증명이라고 하는 알고리즘에 대해서 조금 더 구체적으로 한번 설명을 해주시면 좋을 것 같습니다. Right. So now that we've mentioned about the proof of play algorithm, there's another question here which asks, in more detail, if you can explain the proof of play algorithm to everyone. 대부분의 게임들은 어뷰징 하시는 분들 때문에 머리가 아프죠. 그래서 저희도 많은 것들을 고민했고요. 어떤 지역적인 특성, 그리고 핸드폰의 디바이스, 그 다음에 일정 시간의 터치, 지금 구체적인 것들이 상당히 많은 것들을 조건부를 통해 가지고 많은 것들이 충족됐을 때 그것을 정확하게 플레잉 타임을 계산하고요. 그래서 어떻게 보면 좀 착한 플레이를 유도하고 그것을 명확하게 사용자가 한 대가에 따라서 많은 것들 이득을 지불하게끔 그렇게 된 시스템입니다. So the proof of play was developed on a trust-based algorithm, and it wasn't easy to develop this from the beginning, since it is a system that we need to keep the most crucial balance from being compromised. It's an anti-collapse system that would prevent cheating and abuse, which most people are concerned about. We've got a lot of those questions before. So the proof of play algorithm provides this comprehensive calculation of playtime that includes several factors like your location, data, your internet connection, your usability, when you touch your phone, touch the screen of your phone, and your connection to additional devices even. And we all calculate that in order to provide accurate rewards to the user. 네, 감사합니다. 다음에 질문 드리기 전에 제가 다리를 꼬는 방향을 못 바꾸는 건 그러면 카메라를 못 봐요. 네, 그래서 좀 양해를 부탁드리고, 네, 이건 통역 안 해도 됩니다. 자, 그러면 조금 어려운 난이도 있는 그런 질문에 이어서 에어드랍 퀴즈 연달아서 이번에 2개를 한번 내보내겠습니다.
All right, so why don't we like double up the fun here and give away 2 more NFTs for those challenging questions. So are you ready? 자, 아주 상식적이고 퍼플레이에 대해서 조금이라도 관심이 있으면 맞출 수 있는 그런 퀴즈입니다. It's a very easy question if you've been following us. 퍼플레이에서 채굴이 가능한 모바일 게임은 무엇일까요? What are the games that you can play on Perplay? What games can you play on Perplay to earn tokens? 와우, 바로 Let's- 맞춰주셨습니다. Do we have a winner? 해파파님 전부 모든 게임 다 맞습니다. 역시 이렇게 쉬운 퀴즈는 누가 더 채팅을 빨리 하냐의 싸움이죠. 축하드립니다. All right, congratulations. We have a winner for the second 못 NFT. 맞출 줄 알았는데 Right. 너무 어려워서. 네, 좋습니다. 뒤 이어서 인터뷰 답변 중에 또 나올 수도 있겠지만 또 퀴즈가 더 기다리고 있으니까 기다려 주시고요. 저희 퍼플레이 영상 한 편 보고 가시겠습니다. So We are gamers. Right now, gamers like you all over the world are having fun playing games. As gamers ourselves, we've searched far and wide to find innovation for gamers all over the world. Something that can make game time more valuable as gamers play various games. Vehicles come to mind. Something that's quite common, but also one that we like. And this gave rise to the first Perplay NFT. In a game multiverse of various genres, the Perplay NFT called Vehicle will let you earn tokens from playing games. With one NFT, you can start your earning journey. With more NFTs, you get more time to earn. With better NFTs, you get more tokens to earn. Your NFT is valuable playtime. The NFTs you own eventually create value during gameplay time. So, where can we find the Perplay NFTs? Perplay's NFTs can be traded on the in-app marketplace. You can also create NFTs through breeding. And with evolution, you can create even better NFTs. Are you excited to meet them? We're having our Genesis NFT sale real soon. Join us and see you in our community, the world's first game and earn platform Perplay. 자, 영상을 통해서 퍼플레이에 대해서 조금 더 알 수 있는 시간이었죠. So that was a short video about Perplay. 저희가 다음 주 수요일, 화요일 이틀 동안 제네시스 세일을 진행을 합니다. So we will be having our Genesis NFT sale next week on Tuesday and Wednesday. 그래서 이 퍼플레이의 가장 핵심이죠. NFT에 대한 질문들을 한번 모아봤고요. 첫 번째 질문을 드리겠습니다. 토큰이 채굴 가능한 최대 시간이 있나요? 그리고 NFT 보유하는 것 외에 마이닝 시간을 더 늘릴 수 있을까요? 이런 질문이 왔습니다. 이거는 우리 준 리더님께서 대답해 주시죠. Right, so there's a lot of interest in our NFTs now since our NFT sale is around the corner, right? So we've collected a list of questions about NFTs. And the first question that we have here is there a maximum time for earning tokens? And are there other ways to extend this mining time or earning time aside from owning NFTs? 네. 네, 채굴량은 채굴 효율 곱하기 채굴 시간이잖아요. 그래서 NFT의 레벨업을 하면은 할수록 채굴 효율이 높아지고요. NFT의 대수가 많아질수록 채굴 시간이 많아지는 건데 최대 120분까지 됩니다. 그 NFT에는 스탯이 있어요. 그래서 스탯에는 여러 종류가 있는데 그 중에 에너지라는 스탯이 또 있거든요. 그럼 걔는 엑스트라 파워를 얻게 돼요. 파워는 그 채굴 시간을 뜻하고요. 그 파워가 1분이고요. 그래서 베이스 파워는 120분이 최대인데 이제 스탯을 높임에 따라서 에너지가 늘어나면 이제 파워도 더 늘어나니까 최대 180분까지 하루에 채굴할 수 있게 됩니다. 자세한 건 백서에 있습니다. Right. So basically, the number of tokens you earn would depend on your mining efficiency and your gameplay time. And here, there are actually two things very important as to that.
that would be your base power and your extra power. Your power basically gives you earning time. So base power depends on the number of NFTs you own, and it gives you a maximum of 120 minutes. Meanwhile, extra power, it would depend on your energy stats and the stats that you get from other NFTs in your inventory. And also, depending on the grade of your NFT, your energy stats, and the number of NFTs you have, you can get up to 60 minutes of extra game time. So the maximum earning time before your power replenishes would be 118 minutes. 네, 우리 스태프께서 공지사항에 있는 우리 지금 이 스트리밍 하고 있는 공지사항에 있는 이벤트 참여 많이 해달라고 부탁을 합니다. 많이 참여해 주세요. 자, 이제 NFT에 이어서 추가적인 질문을 더 드리겠습니다. 이거는 뭐 누구나 다 아는 내용일 것 같은데 NFT를 보유하지 않아도 앱을 이용할 수 있나요? 라는 질문입니다. I think that, okay, so we have a question here, which I think has been mentioned before, and I'm pretty sure a lot of our supporters in the community already know about this. But let me just give this question to Jun Kim. So will I be able to use the Perplay app even without an NFT? 네, 앱을 쓰는 건 NFT가 없어도 되는데 사실 채굴 하려고 앱을 쓰잖아요. 근데 NFT가 없으면 채굴이 안 됩니다. 이거는 마치 게임을 하는데 캐릭터 없이 전투를 할 수 있나요? 이런 거 비슷한 질문이라고 생각해요. 그래서 저희 퍼플레이 앱에서는 그 비이클 NFT가 있어야지 채굴을 할 수 있고요. 이 비이클은 그 각각의 게임들을 다 돌아다닐 수 있는 기능을 갖고 있고 특수 능력으로 채굴 능력을 갖고 있는 거예요. 그래서 NFT가 반드시 있어야만 채굴을 할 수 있습니다. 조만간 이제 베타 테스트가 있을 거기 때문에 체험해 보실 수 있을 거예요. Right. So if you think about it, when you play a game, it's pretty much the same. You know, you're playing. You can't fight without a character. So of course you can play on the Perplay app without an NFT, but you will not be able to earn tokens without an NFT. So those are pretty much the same in concept. You need NFTs to mine in Perplay. And of course, very, very soon, you'll be able to test it in the beta version, which will be released soon. 네, 맛보기 좋은 표현이죠. 네. 다음에는 우리 좀 입술이 점점 말라가고 계시는 우리 임재청 대표님께 여쭤보겠습니다. 우리 퍼플레이 NFT에서 브리딩의 최대 횟수가 정해져 있을까요? Right, so I'll give this question to Jaechong Lim. Is there a maximum number of times that an NFT can be bred? 네, 이 질문 또한 가장 많이 해주신 질문 중에 하나인데요. 저희는 브리딩, 다른 프로젝트에서는 민팅이라는 표현도 많이 쓰죠. 저희 퍼플레이에서는 비이클 NFT가 무제한으로 브리딩 할 수 있습니다. 다만 이제 이게 무조건 막 찍어낼 수만은 없잖아요. 그러면 이제 뭐 이렇게 밸런스가 망가지겠죠. 그래서 브리딩을 하면 할수록 들어가는 이제 비용이라든지 이런 부분들은 달라질 계획이고요. 뭐 어떤 게 가장 효율적이냐 이건 나중에 직접 해보시면 아실 수 있고 제가 정답을 가르쳐 드릴 수는 없습니다. 그리고 이제 저희가 이제 이거를 브리딩을 진행하면서 부족한 뭐 XPER라든지 PER 그리고 이제 기타 등등의 브리딩에 필요한 NFT 이런 것들은 전부 다 저희 인앱 마켓플레이스에서 전부 다 사고 팔고 할 수 있습니다. Right, so I do get a lot of questions like this actually. I think with other projects they call it minting, but here we call it breeding. So yeah, Perplay vehicle NFTs can be bred for an unlimited number of times. Of course, it's not gonna be that easy. You know, you can't just keep on breeding vehicle NFTs. We know that would disturb the balance of the ecosystem. So it gets let's say more challenging as you breed an NFT more and more. So let's say it would increase the necessary number of tokens needed as you breed an NFT. So yeah, you will need tokens when you breed, and you can earn those tokens when you play, of course. So the more maximum efficiency you have, the more tokens you can earn, and of course with more tokens you can breed. And if you need more, we have an in-app wallet
where you will be able to purchase XPER and PER tokens to use that for breeding. So you can also buy the NFTs needed for breeding through the in-app marketplace. 답변 제가 조금 추가할 내용이 있는데 좀 설명드려도 될까요? 네. 참고로 저희 브리딩은 유저들이 하는 거예요. 저희는 제네시스 세일 이후로 더 이상 만들지 않거든요. 11,111개가 다고요. 그 다음부터 유저들이 들어와서 NFT가 필요할 텐데 그건 다 유저들이 브리딩한 걸 가지고 하게 되고요. 브리딩은 하면 할수록 브리딩하는 비용은 올라가는데 한편 브리딩 할 때마다 더 좋은 NFT가 나올 확률이 높아집니다. Okay. 너무 비밀 아닌가요? Can I interpret that? Okay. All right. So this is one very important thing that we have to let our communities know. This Genesis NFT sale that we will be having next week, which will come in limited quantities of 11,000 and 111, that will be the only NFT sale that we have. So that means we won't be producing, we won't be minting NFTs anymore. So all of the NFTs that you will need after this Genesis NFT sale will come from the breeding that has been done by our users in the Perplay ecosystem. And that breeding, of course, as I mentioned a while ago, you will need to, spend more tokens. So the amount of tokens that you need increases proportionally with the number of times that an NFT has bred. Of course, that means you need to spend more, but that also gives you a higher possibility of getting an NFT with better statistics. 네, 감사합니다. AMA 오래 하냐고요? 아니요, 이미 질문의 반을 넘어섰으니까 조금만 기다리세요. 다음 질문은요. 역시 임재청 대표님께. 네. 이분은 아마 조금 시간보다는 돈이 좀 더 많으신 것 같아요. NFT를 좀 많이 보유하고 있어도 내가 게임 플레이 시간이 없을 경우에 이때는 어떠한 대안이 있는지 질문을 주셨네요. I think, okay, let me see. This question is actually from a user who seems to be very interested in purchasing a lot of NFTs. Okay, so the question here is, what if I own many NFTs but don't have time to play games to earn? What can I do with them? 네, 저희 퍼플레이 기본적인 이제 시스템은 이제 플레이한 시간 이꼴 가치가 되거든요. 근데 이제 이런 경우가 제가 예전에 다른 M2E 프로젝트를 할 때도 있었어요. 제가 NFT를 9대를 가지고 있는데 뭐 비가 오고 막 제가 다리를 다치고 해갖고 못 걸으니까 이거 뭐 말짱 꽝이더라고요. 근데 이게 저희는 이런 시스템 같은 걸 보완하기 위해서 예를 들어서 NFT가 10대가 있는데 게임할 시간이 없다. 출장을 가야 된다. 미국을 가는데 1시간 반 동안 비행기를 타야 된다. 한 10시간 반이죠. 10시간 넘게 타야 된다. 이럴 경우에는 저희가 렌탈 시스템을 도입할 예정입니다. 그래서 이제 NFT가 있는데도 플레이할 시간이 없다거나 아니면은 해보고 싶은데 NFT가 없다거나 이런 분들을 위해서 저희가 렌탈 시스템을 기획을 하고 있고요. 자세한 내용은 저희가 시스템적인 부분이 준비가 끝나면 공개해서 알려드리도록 하겠습니다. Okay, so I'd like to know about the basic principle of Perplay, which is gameplay time is equal to money. I've also been, a player myself of the M2E move to earn games that were once popular, and it was not really easy to keep going because you had to go out and exercise, you had to run, and then while you're running, suddenly the rain comes, and that's just very it didn't really motivate me in the long run. So I think that's like one of the disadvantages of that. So here at Perplay, let's say you have a lot of NFTs, but you don't have time to play games to earn. You work, you have to go to the office, you barely have time, let's say 1 hour or so. Your NFTs don't go to waste, so you can use them for something else, and that's what I wanted to talk about here. We will be launching an NFT rental system for both users who have a lot of NFTs but lack time to play games, and users who have a lot of time but lack NFTs.
So we have designed this rental system for long-term sustainability of the Perplay ecosystem. 네. 통역해 주시는 분은 통역사가 아니고요. 저희 프로젝트의 글로벌 커뮤니케이션 매니저를 맡고 있는 발레나 메이 카로스입니다. Do I have to interpret that? So that was actually about me. Okay, so I'm not sure if I introduced myself correctly earlier, but I mentioned that I'm the community manager for Perplay. You will see me as Min on our Discord channel. My real name is May, but I go by the nickname Min anyway. And I'm not really a live interpreter, but you know, of course, I'm community manager, so I know about the project. Can you give them short introduction in Korean? In Korean? Yeah. Oh my God, I'm not prepared for this. This is out of the script. Okay, so 안녕하세요. 저는 메이카루스 발레나입니다. 한국에서 온 지 8년 되었고요. 네, 저는 뭐 게임을도 좋아하고 뭐 블록체인 이코시스템도 이제 많이 참여해가지고 그래서 여기서 퍼플레이에 와가지고 커뮤니티 매니저 담당하고 있고 아주 즐기고 있는 시간이 있습니다. 네, 감사합니다. Wow. Thank you. 자, 다음 질문 넘어갈게요. 이제 조금 뭐 저희가 웹3 프로젝트이다 보니까 토크노믹스에 대한 질문들입니다. 첫 번째 질문은 퍼플레이에 사용되는 코인, 토큰 종류와 그다음 설명, 그다음에 향후에 대중적으로 구매 혹은 판매가 가능한지에 대한 질문입니다. 리더님께서 대답해 주시죠. Right. So I think I want to give this question to June. Right. So can you provide an explanation on the types of tokens used in Perplay, and can you tell me whether they can be bought and sold to the general public in the future? 네, 퍼플레이는 토큰이 두 가지가 있고요. 하나는 XPER, 하나는 PER. 근데 XPER는 그 우리가 게임할 때 경험치 얻잖아요. 그 경험치 experience의 약자고요. 어떤 게임을 하든 계속 체결할 수 있는 토큰이 XPER입니다. 무한 발행되고 무한 소각되는 방식이고요. 계속 레벨업하고 민팅하고 이런 데 주요 쓰이게 되는 재화입니다. 저희 플랫폼에서. 그리고 PER는 그 유한 발행량이 딱 정해져 있고요. 유한 발행되고 그리고 프리미엄 게임을 할 때 채굴할 수 있는 토큰입니다. 둘 다 저희 토크노믹스에서 굉장히 중요한 역할을 하고 있고 인넷 월렛에서 거래하거나 환전하거나 다 가능하고요. So we have two types of tokens that we use in the Perplay ecosystem, and that would be the XPER and the PER, as you would know. XPER would stand for the word experience, and you earn that when you play games, when you play any game on Perplay. And it's our utility token with an infinite supply. And you actually can use those XPER tokens, of course, to upgrade, to repair the durability of your NFT. So there's a burning mechanism for that. Meanwhile, the PER token, which has a fixed token supply, can be earned when you play premium games on the Perplay app. And both of these tokens, they play a key role in the Perplay tokenomics, and they can also be traded in the in-app wallet. 네, 두 번째는 뭐 역시나 웹3나 블록체인에 익숙하지 않으신 분 같은데요. 펄을 사고 팔면 수수료가 발생하나요? 라고 질문을 주셨습니다. So this is probably a question from our user who is quite new to the blockchain world. So will buying and selling per incur fees? 네, 발생합니다. 그 퍼하고 엑스퍼 둘 다 블록체인 기반으로 만들어진 토큰이고요. 그렇기 때문에 온체인 상에서 지갑과 지갑을 그리고 이동하는 과정, 환전되는 과정 모든 과정에는 가스피가 들어가게 됩니다. Yes, so as with any transaction performed over the blockchain, gas fees will be needed. So trading per requires use of the Hava blockchain, our mainnet. And so in order to complete that transaction or any transaction, Hava network fees need to be paid by the user. 네, 이어서 이분은 좀 퍼플레이에 대해서 관심을 많이 가지고 공부를 하신 분 같아요.
토큰 소각은 어떻게 진행되는 건가요? So I think this question is from one of our members in the community who's very much interested in the tokenomics. How does the token burning mechanism work? 네, 앞서서 여러 번 설명드렸던 대로 유저분들은 어떤 게임이든 내가 좋아하는 게임을 플레이하면은 플레이한 시간만큼 엑스퍼와 퍼 토큰을 채굴할 수 있어요. 근데 이 무조건 계속 채굴만 계속하고 쌓여만 가고 이게 이렇게 되면은 점점 인플레이션이 일어나고 경제가 어려워지겠죠. 그래서 저희는 이제 그 엑스퍼와 퍼 토큰을 통해서 채굴 효율을 높이기 위해서 이제 NFT의 이제 레벨을 올리거나 아니면은 사용한 만큼의 발생하는 내구도의 수리, 그리고 이제 새로운 NFT를 만들어낼 수 있는 브리딩, 더 높은 등급의 NFT를 또 만들어낼 수 있는 합성 등에 사용할 수 있고요. 기타 액세서리, 보석 등등에서 이런 소각이 발생합니다. 이렇게 사용된 토큰은 모두 소각되고요. 저희가 따라서 이제 퍼 토큰의 시세가 매우 안정적으로 유지될 수 있도록 토크노믹스를 설계한 부분이 저희 퍼플레이 프로젝트의 가장 큰 또 장점이라고 할 수 있습니다. Right. So as you know, you can earn XPER when you play any game on Perplay, and of course, you can also earn per tokens when you play premium games. But of course, you know, it's not, as we all know, you know, from our previous experience, it's not good for an ecosystem, you know, for players to keep on earning rewards without a concrete token burning mechanism. So here we have this system where the tokens can be burned when users use them, these XPER and PER, to level up NFTs, to repair their durability, or to breed and evolve new NFTs to get a higher grade vehicle NFT. So this burning mechanism is one of Perplay's key structure to maintain the stability of the tokens. 네, 다음 질문은 아무래도 토큰이나 코인에 투자를 좀 많이 해보신 분 같습니다. 퍼 할당에 따른 이 베스팅 기간에 대해서 물어보시네요. So I think this is also another question from our community who has interest in tokenomics. Okay, so how will the vesting period look for the different allocations of PER? 네, 펄 토큰 아마도 그 유저 뭐 투자자 아니라 유저라고 하더라도 자기가 계속 채굴을 하고 있는데 그냥 막 풀리는 거를 좋아할 사람은 없을 테니까요. 근데 결론부터 말씀드리면은 그 생태계에 어떻게 참여하고 있느냐에 따라서 다른데 일단 락업 기간이 다 있고요. 그래서 채굴되는 토큰은 락업 기간이 당연히 없고 자유롭게 그냥 거래하고 환전하실 수 있는 거고요. 지금 뭐 투자자나 팀이나 어드바이저나 뭐 파트너십으로 참여한 파트너사들이나 이런 데들은 다 락업이 1년에서 2년 정도, 그리고 베스팅 기간이 또 1년에서 2년 정도 있기 때문에 한 1년에서 4년에 걸쳐서 1년 이후부터 4년에 걸쳐서 풀린다, 이렇게 이해하시면 될 것 같아요. Right, so it actually, you know, differs depending on the role you play in the ecosystem. So the tokens that are earned, that are mined by the users, they do not have a lockup period, so the users can just immediately trade them. However, for tokens distributed among our investors, our teams, our advisors, our partners, they have a lockup period of 1 to 2 years, and a vesting period of also 1 to 2 years. Yeah, so you can just think of it that way. We will be releasing, of course, more details on this later. 네, 추가적으로 채팅창에 와퍼님께서 저희 제네시스 완판 가능성에 대해서 물어보셨는데, 저희 공지사항을 디스코드에서 확인해 보시면 알겠지만 저희는 완판 가능성을 매우 높게 보고 있고 그것을 확인시켜 드리고자 오늘 이 자리에 나와 있습니다. Right. So I think we have one comment from our audience here on the live chat about our Genesis NFT sale. So if you take a look at our announcements on Discord across our official channels, you will see more details there. And we're really, you know, we're really positive. We're really excited about this Genesis NFT sale. 네, 질문을 좀 계속 이어가다 보니까 네, 이제 에어드랍을 또 할 시간이 왔네요. 연속으로 2개를 진행을 할 거고요.
퀴즈를 맞춰주신 두 분께 NFT 한 개씩 에어드랍 드릴 수 있도록 하겠습니다. Alright, so I guess it's just about time. Are you still there, guys? Are you still there? Okay, so it's just about time that we give away 2 more NFTs. So if you get these 2 questions correctly, you can get a chance of an NFT airdrop. 네, 첫 번째 퀴즈는 오늘 AMA를 통해서 이미 다 말씀드린 것 중에 하나인데요. 처음부터 보신 분들은 맞히실 수 있으리라 생각합니다. So yeah, the next questions are all, they have been answered from the AMA session that we're having right now. So it's going to be easy for you. 자, 첫 번째 퀴즈는 퍼플레이 NFT를 가지고 브리딩을 할 수 있는 횟수는 얼마일까요? Okay, so how many times can an NFT be bred? 와우, 정말 빛보다 빠른 속도로 Do we have a winner? 스미스님께서 네, 맞춰주셨습니다. 축하드립니다. Okay, congratulations. 자, 두 번째 질문 바로 나갈게요. 네, 무제한 맞습니다. Alright, 네, second question. 자, 두 번째 퀴즈는 퍼플레이 NFT 브리딩을 하기 위해서는 최소한의 레벨이 필요한데요. 몇 레벨일까요? Alright, in order to breed NFTs, what would be the minimum level required? Anyone? 와우, 먼스님, MONS 먼스님 5 정답입니다. Congratulations, Mons. 와우. That's level 5. 어떻게 알았지? 백서 보셨네요, 백서. 사전에 공부가 많이 되어 계신가 봅니다. 자, 그러면 저희 퍼플레이에서 준비한 영상 한 편 잠깐 보고 휴식하고 오겠습니다. Alright, so yeah, please watch our video about Perplay. We're gamers. Here's a very quick guide on how to earn with your Perplay NFTs. Own Perplay NFTs and earn tokens like this. Earn more tokens when you create a new NFT from breeding. Own at least 2 NFTs, breed them, and earn when you sell them in the marketplace. Too many NFTs from breeding? More NFTs give you more earning time and more tokens. More NFTs and higher grade NFTs increase your mining efficiency. No time to mine tokens with your NFTs? Rent out your NFTs instead. Have an NFT but no time to play? You can still earn by renting out your NFTs. Stay tuned for the details of part 1 on how to earn with Perplay NFTs. Beat our Perplay NFTs in our Genesis NFT sale from April 18th to 19th. Limited supply. Join our community for more deets on our Genesis NFT sale. The world's first game and earn platform Perplay. 네, 영상 잘 보셨죠? 저희 퍼플레이에 대해서 잘 알 수 있으리라 생각되시고 저희 이벤트는 지금 저희 채널 밑에 보면 더보기가 있거든요. 더보기를 누르면 이벤트 참여 링크가 있습니다. 거기를 확인하시면 될 것 같아요. Right, so I think we had issues with the link a while ago not showing in the live chat. Right, so if you go to the section below the title of this live video, the description part, you will be able to see the link there. Okay, so below the title of this live AMA. 네, 낙지 호로록님 좋은 질문 감사드리고요. 저희의 경쟁사 대비 슬로건 중에 하나가 Don't move, just play입니다. Okay, thank you for that wonderful insight here. One of our slogans is "Don't move, just play." 자, 어느덧 AMA 이제 막바지를 향해 가고 있고요. 퍼플레이에 대한 향후 계획들에 대한 질문입니다. 이거는 준 리더님께서 대답해 주시고요. 게임 앤 언 플랫폼으로서 다양한 확장성 계획에 대한 질문입니다. Right, so this is a question about Perplay's future plans. Okay, so what are your diverse plans for scalability as a game and earn platform? 네, 처음부터 저희는 그냥 단순한 앱이 아니라 플랫폼을 만들기 위해서 모였고요. 저희가 이번에 모바일 앱부터 먼저 런칭을 하지만 이제 추후에 이제 PC 디바이스에서도, 그러니까 여러 멀티 플랫폼에서
멀티 디바이스에서 그리고 단순 웹3만 아니라 웹2 게임도 지금 다 지원을 할 거고요. 그리고 그냥 게임 유저만 하는 게 아니라 저희는 그 Perplay for Biz라고 해서 그 게임사들이 또 게임 타겟 마케팅을 할 수 있는 또 그런 백엔드까지 다 갖춰 준비를 하고 있거든요. 그래서 저희 플랫폼은 멀티 플랫폼, 멀티 디바이스 이렇게 확장하려고 하고 있습니다. Right. Okay, so our initial plan is to start as a mobile-based platform and then eventually expand our service to accommodate PC games in the future. Ultimately, we think of Perplay as a project that will evolve into a multi-platform that will work for any game, not only mobile games, but also PC online games and, of course, browser games. We also have the Perplay for Biz, which is Perplay's marketing platform that will target 100% gamers, connecting game companies to users using the Perplay app. Okay, so ultimately we think of Perplay's vision as a multi-platform, multi-device project. 네, 다음에는 이제 서비스를 총괄하고 계시니까 우리 임재청 대표님께 여쭤보겠습니다. 퍼플레이 앱의 공개 베타 런칭 시기는 언제쯤이 될까요? Alright, so this is a question for Jaechong Lim. When can we expect the public beta launching of the Perplay app? 네, 두두두두두 이게 가장 많은 분들이 궁금해하실 것 같은데요. 일단 저희가 최종적인 개발은 이미 완료된 상태예요. 지금 마지막으로 이제 여러분들께 어떻게 다가갈까 싶어서 꽃단장을 하고 있는 준비라고 보시면 됩니다. 그래서 저희가 지금 퍼플레이 앱 베타 테스트는 지금 저희가 5월 중에 시작을 할 예정이고요. 그리고 말씀 주셨던 것처럼 퍼블릭 베타 런칭은 저희가 6월 달에 진행될 예정입니다. 자세한 공지는 아마 요 다음 주에 진행되는 제네시스 NFT 판매 이후에 저희가 좀 자세히 안내를 드리도록 하겠습니다. 기대해 주세요. Alright, so the beta test for the Perplay app is scheduled in May, and the public beta launch in June. Okay, so more details on this will be announced after our Genesis NFT sale. So watch out for it. 네, 이런 느낌으로 오늘 퍼플레이 팀이 준비한 AMA는 마치겠고요. 마지막으로 이거는 총괄 리더인 우리 준 리더님께 여쭤보겠습니다. 퍼플레이의 앞으로 계획과 그리고 단기적이면 안 되니까요. 장기적인 비전을 한번 듣고 싶습니다. Right, so since we don't really have much time, although we wanted to, keep answering all your questions because we know that you want to know a lot more about us, but I think that's all we have for today. For our last question, which I hope June, our project team lead, would answer. What are Perplay's future plans and vision? 네, 저 퍼플레이는 그 게임사하고 게임 개발사, 게임 제작사, 크리에이터들하고 그리고 게임 유저, 즐기는 사람들하고 같이 상생하는 플랫폼을 지향하고 있어요. 그리고 무엇보다 중요한 게 지속 가능한 플랫폼을 만들려고 하고 있습니다. 그래서 그 게임사들은 되게 좋은 유저들을, 글로벌 유저들을 만나고 게임 유저들은 또 좋은 게임을 만나고 이런 플랫폼을 지향하고 있고요. 그냥 게임을 많이 하고 게임을 좋아하는 게이머로서 저는 게임의 순기능을 믿는 사람이고요. 게임을 통해서 세상이 더 좋아질 거라고 믿는 사람입니다. 그런데 힘이 되는 플랫폼을 만들고 싶습니다. 오늘 너무 반가웠고 감사합니다. So, yes, Perplay. We want to be a platform where game companies and game users can coexist in a single ecosystem. We imagine a platform where game companies acquire global game users, make better games, and enable users to play more exciting games that reward them with as much as their gameplay time. We at Perplay team, we are all game lovers by heart, and we believe in the core essence of games. And we believe that games can make the world a better place. 네, 이로써 오늘 저희 퍼플레이 팀에서 준비한 AMA는 모두 마치겠고요.
제가 하나 깜빡 잊은 게 있는데 에어드랍을 하나 안 한 것 같습니다. 그래서 마지막 에어드랍 이벤트 진행할게요. All right, so before I forget, we have one last remaining NFT. Are you ready for the last question? 자, 이거는 좀 저희 퍼플레이 팀의 공식 채널들을 좀 좋아요, 구독을 해놓으신 분들이 유리할 거라고 생각이 듭니다. All right, okay, so 게임을 사랑하는 우리 퍼플레이 유저 여러분들과 여러분들에게 새로운 게임을 선보이고자 하는 게임사를 이어주는 퍼플레이만의 광고 플랫폼 이름은 무엇일까요? right, so what do you call Perplay's platform, which is a marketing platform that connects game companies who want to connect users? 네, 하반은 저희 Do we have a winner? 고맙습니다. I think I see a winner. BBHB님, 퍼플레이 포 비즈 정답입니다. 축하드립니다. Congratulations, BBHB, Perplay for Biz. That's the correct answer. 네, 이렇게 해서 저희가 준비한 오늘 AMA는 모두 마무리가 될 것 같고요. 고생해준 우리 인터뷰 리더님, 대표님, CTO님 저 포함해서 마지막 인사드리고 저희 스태프분이 이벤트 관련된 공지 드리면서 마무리하겠습니다. 오늘 끝까지 119분 네, 소방차네요. 네. 네, 참여해 주셔서 감사드리고요. 다음 기회에 또 인사드릴 수 있도록 하겠습니다. 고맙습니다. Right, so we hope you enjoyed the time with us today. A big thank you to our Perplay team for sharing their insights and all the staff who worked together to make this successful. And of course, a huge thank you to our wonderful audience for your engaging questions. We will announce the winners of our live events next week on Monday, April 17th on our Discord channel. So for the winners of our AMA exclusive event, you will find Google form links in the description section here on our live session. Right, please fill up those forms so you can claim your prizes. All right, so remember to follow Perplay on social media and stay tuned for our latest updates. That's it for our live AMA session today. Until next time, keep playing and we'll see you in the Perplay multiverse.